Okay, welcome, my dear friends. This is Dr. Padala Thirupathi, Assistant Professor, Department of Botany, Government, SRR Government Arts and Science College, Autonomous Karimnagar. Madam, along with Dr. A. Rajni Madam Garu, we're going to discuss about the most important topic or important bits, most expected bits in CP GATE and other competitive exams of Algae. సో శైవలాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మనకి గత సిపి గేట్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నాపత్రాలను విశ్లేషించి మనం ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను ఈరోజు మనం విశ్లేషణ చేసుకుంటున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయేటువంటి టాపిక్ సంబంధించి మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇందులో మనకు శైవలాలకు సంబంధించినటువంటి కణాల యొక్క నిర్మాణము, అదేవిధంగా ఎలాంటి వర్ణద్రవ్యాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి మనం శైవలాలకు సంబంధించి ఈరోజు తరగతులు మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో 26 క్వశ్చన్ కనుక మనం గమనించినట్లయితే ద పిగ్మెంట్స్ ఫ్యూకోజాంతిన్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్, అంటే ఏదైతే వర్ణద్రవ్యం ఉందో ఈ ఫ్యూకోజాంతిన్ ఇట్ ఈస్ ఎ పిగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విచ్ క్లాస్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ fucosanthin pigment present in which class. So that is the actual question, but they are asking fucosanthin is characteristic feature of which class? Chlorophyceae? No. So chlorophyceae, generally the fucosanthin not present in chlorophyceae. Rhodophyceae, there is no fucosanthin. Okay, so the fucosanthin pigment which is available are present in Phaeophyceae members also. The Phaeophyceae members also we can call as brown algae. Brown algae. Okay, fucosanthin which is present in Phaeophyceae. So that's why due to this fucosanthin, these the algae members color is brown. So that's why we can call as brown algae. These algae members generally we can call as kelps. Kelps means seaweeds. Kelps means seaweeds. Samudra kalpmokkalaga మనం చెప్పుకుంటాం kelps. The gained bodies present in the thallus of the Phaeophyceae members. ఇందులో చాలా పొడవుగా పెద్దగా ఉండేటువంటి థాలస్లు ఇది ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫియోఫైసీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మెరైన్ అంటే సముద్రపు శైవలాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం ఫియోఫైసీ మెంబర్స్. సైనోఫైసీలో మనకు ఫ్యూకోజాంతిన్ బదులుగా పిగ్మెంట్ ఫ్యూకోజాంతిన్ బదులుగా మనకు పైకో ఎరిథ్రిన్ సి ఉంటుంది. పైకో ఎరిథ్రిన్ సి అండ్ పైకో సైనిన్ ఉంటుంది. పైకో సైనిన్, అదేవిధంగా అల్లో పైకో సైనిన్ ఉంటుంది. అల్లో పైకో సైనిన్ అనేటువంటి పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. పైకో సైనిన్, పైకో ఎరిథ్రిన్ సి, అల్లో పైకో సైనిన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది పైకోబిలిన్స్. Phycobilins along with chlorophyll A, the phycoerythrin C, phycocyanin and allophycocyanin. These are all C-phycocyanin. These are all belongs to Cyanophyceae. Rhodophyceae. So chlorophyll A and chlorophyll D along with phycoerythrin or phycoerythrin, which is abundant presence in Rhodophyceae members. Chlorophyceae is generally chlorophyll A and chlorophyll B itself, the pigments which are present in Chlorophyceae members. So the actual answer of this question is fucosanthin, which is related to Phaeophyceae or the brown algae or the seaweeds. The next question, unicellular flagellated green algae is. Here some of the organisms with their Spirogyra, which is in spiral nature. The Spirogyra, which is in spiral nature, the chloroplast is a ribbon-shaped chloroplast which we are observed in the Spirogyra. Okay, the Spirogyra also we can call as pond scum or pond silk. Pond scum or pond silk. Spirogyra. It is a the hydrophytic, at the same time the freshwater alga. Then Volvox, it is a cenobial colonial forms. It is also present flagella, number of flagella, but it is not a unicellular algae. Why? Because the number of unicellular, number of cells, they are conjointed. They are conjointly organized cenobial structure. They are organized within the internal cement.
So this is the colony of the Volvox Cenobium. We are observed in our chlorophysi members. And the Chlamydomonas, it is only unicellular structure. The bowl-shaped chloroplast we are observed in this is bowl-shaped chloroplast. The two flagella, it is present in the unicellular structure. So the correct answer of this question is unicellular flagellated green algae, Chlamydomonas. Okay. Then Chara. Chara, it is compared to the Spirogyra, Volvox, and Chlamydomonas. It is a macroscopic. Even though the plant body is specialized multicellular reproductory organs are present in this Chara. Okay, it is a macroscopic freshwater alga member, Chara. The nucule, the female reproductory organ is nucule, whereas the male reproductory organ is globule. These are the very beautiful structures which we are observed in Chara. It belongs to chlorophysi member. So the right answer of this question is Chlamydomonas. Then next question, the asexual reproductive structure in diatoms. Diatoms belongs to Bacillariophysi class. Okay, these are also called as jewels of the plant kingdom. సముద్రంపై తేలియాడే పచ్చిక బయలుగా మనం పిలుస్తాం. Okay, these remember the special type of the diatoms. So we are already studied the diatoms are the looks like a soap tray. సబ్బు పెట్టే మాదిరిగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు మనకు ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం. దీన్ని మనం ఎపిథీకా అని మనం పిలుస్తాం. ఎపిథీకా అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది స్ట్రక్చర్. The structure we can call as hypotheca. Hypotheca. Epitheca, hypotheca. The cell wall is made up of silica. This is most important characteristic feature of these diatoms. Okay. In these diatoms, the asexual reproductory spores, that is we can call as oxospores. Very, very important. These are the remarkable characteristic feature of these diatoms. These oxospores also we can call as rejuvenation spores అని కూడా మనం పిలుస్తాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జనరలీ జూస్పోర్స్ ఆర్ present all motile gametes we can call as zoospores. Okay, then carpospore which is present in polysiphonia, red algae, rhodophysi algae members, they are possess this carpospore. And aplanospores also we can call as resting spores. వీటిని మనం నిశ్చల సిద్ధ బీజాలను కూడా పిలుస్తాం. Resting spores, aplanospores, these does not possess any flagella or cilia. They are in resting position. That spores we can call as aplanospores. Okay, so the right answer of this question is oxospores. Next, heterotrichous filament is found in. Compared to remember the other alga members of this class, ectocarpus, it is having the most important structure compared to the other organism. The plant body is two types of the thallus we are observed. So that is erect and prostrate, and another one is erect. So this is the one type of thallus. Then another type of thallus, they are vertically they are grown to develop thallus structure that we can call as, and the vertical or longitudinally development, this structure we are observed in the ectocarpus. So this is we can call as Telugulo Vishama Tantuka Sthiti antam, heterotrichous. Vishama Tantuka Sthiti antam. Heterotrichous. Here, my dear friends, remember the heterotrichous condition we are observed in the ectocarpus, not coleochaete. And the eulothrix and cladophora and the coleochaete, compared to these organism, ectocarpus, they are possess this heterotrichous condition. Okay, so this is most important. Then unicellular red algae is generally in previous question we are studied, that is
Chlamydomonas is unicellular chlorophyce member. Here the question is unicellular red algae is. Generally red algae members, they are structure is very complexity to compare to other algae members. Here, the unicellular Porphyra, Gracilaria, Polysiponia. Polysiponia is many tubular structure. The plant body or the thallus, we are observed the tubular structure, tubular forms we are observed. Tubular forms. This is Polysiponia. Poly means many, siphon means the tubular structures or vessel-like structures. This is Polysiponia. Gracilaria is also belongs to red algae, but it is not a unicellular algae. These Gracilaria is helpful to this thallus can give the special type of extract, that is agar. This is agar also we can call it Junnu Gaddi or China Gaddi. This agar is helpful for the preparation of the culture media. Culture media for the plant tissue culture. Plant tissue culture. In plant tissue culture, we can prepare the culture media for the semi-solidification or semi-solid conditions. And it gives to easily to uptake the nutrients from this culture media. The agar is very helpful. So this is gelatinous or mucilaginous structure, the semi-solid condition structures nature, which is helpful in the plant making of the culture media, nutrient media in plant tissue culture. So then the porphyra. Porphyra, it is a multicellular structure and it is helpful used as a food or fodder to the cattle and other organisms. But here the unicellular red algae is the Cynidio Sison. Cynidio Sison. It is the right answer of this unicellular red algae. Then Siphonaceous thallus is found in. So Siphonaceous thallus means tubular structure. Edogonium, it is we know that Edogonium is a structure we can observe in the chlorophyce member. Here, the Edogonium structure is having the nodes and internodes, and the cells are going to produce the what we can say that the tubular structure, but it contains the nodes. It contains the nodes. So it is looks like a trichome conditions, but the actual siphonaceous structure we are observed in the organism, that is Caulerpa. Caulerpa is the right answer of the siphonaceous thallus. Then Volvox, we know that making of the synobium, the synobial structure, colonial forms we are observed in the Volvox. Spirogyra, it is the spiral nature. So ribbon shape chloroplast we are observed in the Spirogyra, but the siphonaceous thallus conditions we are observed in the Caulerpa. Edogonium produces the cap cells of the each cell. So cells are going to attach the each cell whenever going to divide to produce the cap cells. The cap cells are equal number related to the cell division. It is the characteristic feature of the how many cell divisions are occur or takes place in the place of the cell. We are easily identify on the basis of number of cap cells. టోపీ కణాలు కలిగి ఉండడం మనకు ఈడోగోనియం అతి ముఖ్య లక్షణం. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు అడిగిన ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం కాలెర్పా. నెక్స్ట్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ స్పైరోగైరా ఈజ్. మనకు తెలుసు స్పైరోగైరాకు సంబంధించి ఏదైతే పాండ్ స్కమ్ లేదా పాండ్ సిల్క్గా పీల్చినటువంటి స్పైరోగైరాలో ఎలాంటి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుందని అడిగాడు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్? ఐసోగమి అంటే సమసంయోగం. స్ట్రక్చరల్లీ ఫంక్షనల్లీ బోత్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్యూజ్ టు structurally functionally both of they are going to fuse to form diploid zygote. That type of sexual reproduction we can call as isogamy. Anisogamy means structurally one is a smaller size in the male gametophyte, and female gametophyte structurally large size. These both of they are gametes having the flagella. Both of they are going to fuse to form the diploid zygote. Diploid
జైగోట్ దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ అనైసోగమి, అసమ సంయోగం. అంటే పరిమాణంలో ఒకటి పెద్దగా ఉండేటువంటి మనకు ఈ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ ఆర్గాన్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టరీ గ్యామెట్ and male reproductory gamete, both of they are going to fuse to produce to form diploid zygote. So this we can call as anisogamy. But in Spirogyra we are observed the produce a special type of the aperture of the both sides. Both of they are going to combine to produce the tube-like structure. This we can call as conjugation tube. సంయుగ్మ నాళాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ సంయుగ్మ నాళం, this is the what we can say that this type of reproduction we can call as conjugation. So conjugation, both the Spirogyra thallus, Spirogyrus going to come to the very closer to form conjugation tube and exchange of the genetic material, that we can call as conjugation, samyugmam. Okay, then Ugami means then a non-motile female reproductory female gamete. It is non-motile, it does not possess any flagella. The female gamete, which is stable condition, but the number of gametes, the number of male gametes going to reach the cell or the female cell or female gamete to produce diploid zygote. This type of sexual reproduction we can call as ఊగమి, అండ సంయోగం. అండ సంయోగంలో స్త్రీ సంయోగ బీజ కణం ఎటు కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉంటుంది. అనేక పురుష సంయోగ బీజ కణాలు వచ్చి దీన్ని చేరుకొని ఏదో ఒక పురుష బీజ కణం మాత్రమే దీంతో సంయోగం చెంది మనకు సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. దాన్ని ఊగమి అంటారు. ఐసోగమి, అనైసోగమి, ఊగమి. ఓకే, సో ఊగమి is advanced level. Then actual question of this question is Spirogyra we are observed conjugation. Okay, samyugmam. నెక్స్ట్ ఫ్యూకస్ షోస్. మనకు ఈ ఫ్యూకస్ అనేది మనకు తెలుసు, ఇది ఫియోఫైసికి తరగతి చెందినటువంటి శైవలం. మరి ఫియోఫైసికి చెందినటువంటి శైవలంలో ఎలాంటి జీవిత చక్రం ఉంటుంది? విచ్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ షోస్ ఇన్ ఫ్యూకస్ లైఫ్ సైకిల్ ఆర్ ఇన్ ఫ్యూకస్ haploid life cycle? Generally haploid life cycle we are observed in chlorophysi, xanthophysi members. Okay, అండ్ డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే మనకు ద్వయస్థితిక జీవిచక్రం. అప్లాంటిక్ అంటే ఏకస్థితిక జీవిచక్రం. ఏకస్థితిక జీవిచక్రం మనకు క్లోరోఫైసి, జాంతోఫైసిలో మనం గమనిస్తాం. కానీ ఫియోఫైసికి వచ్చేసరికి డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, అంటే ద్వయస్థితిక జీవిచక్రం ఉంటుంది. సో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఫ్యూకస్. ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ది ఫియోఫైసి ఆల్గే ఆర్ బ్రౌన్ ఆల్గే. ఓకే, నెక్స్ట్ ద గెమెటాంజియా ఇన్ రెడ్ ఆల్గే ఆర్. మరి మనకు ఎరుపు వర్ణ శైవలాల్లో ఉండేటువంటి గెమెటాంజియా ఏవి గెమెటాంజియాగా మనం చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ అంటే మనకు సంయోగ బీజాశయాలు ఎరుపు వర్ణ శైవలాల్లో రెడ్ ఆల్గేలో ఏవి అని అడిగాడు. ఇక్కడ మోనోస్పొరాంజియానా, కార్పోస్పొరాంజియానా, స్పెర్మటాంజియానా, ఆంథరేడియానా, ఆర్కిగోనియానా, జూస్పొరాంజియానా? మోనోస్పొరాంజియా ఉండదు. ఓకేనా? అయితే జనరల్గా మనం ఈ ఎక్టోకార్పస్లో తీసుకున్నట్లయితే యూనిలాక్యులార్ స్పొరాంజియా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏకబిలవిత సిద్ధ బీజాశయం ఉంటుంది, లేదా ప్లూరిలాక్యులార్ స్పొరాంజియా ఉంటుంది. ఎక్కడ? ఎక్టోకార్పస్లో, ఫియోఫైసిలో. కానీ ఇక్కడ మనకు రెడ్ ఆల్గేకు సంబంధించినటువంటి స్పోరోగైరన్ మన పాలిసైఫోనియాను మనం గమనిస్తే, రెడ్ ఆల్గేకి సంబంధించినటువంటి పాలిసైఫోనియాను కనుక మనం గమనిస్తే ఇందులో మనకు కార్పోగోనియా ఉంటుంది, స్పెర్మటాంజియా ఉంటుంది. Carpogonia is acted as a female reproductory organ, but whereas in spermatangia it is acted as a male reproductory organ. It is both of they are involved in sexual reproduction. This is most important. Carpogonia it is a female reproductory organ in the polysiphonia, whereas the spermatangia, which is acted as a male reproductory organ in sexual reproduction of polysiphonia. My dear friends, remember the nucleus, even though the nucleus is a beautiful structure, it is a female reproductory organ in chara, whereas in globule,
globule, it is a male reproductive organ which is present in Kara. So these are all most important reproductory organs, specialized reproductory multi-cellular structures. Nucleus, female, globule, male reproductory organs in reproduction of the Kara. Then in red algae, Polycyphonia, Scarbogonia is the female reproductory organ. Spermatongia is male reproductory organ. This is most important. Then Antheridia archegonia. Antheridia archegonia, actually Antheridia is related to the male reproductory organ. Archegonia is the female reproductory organ. Both of they are present in the higher algae or the Bryophyta members. Bryophyta. Specialized, clearly specialized Antheridia and Archegonias are present in Bryophyta. Okay, amphibians of the plant kingdom, we can call that. The Bryophyta members, they clearly shows this Antheridia and Archegonia. Antheridia is a flask shape. Antheridia is a club shape, whereas in Archegonia is a flask shape. Antheridia అనేటువంటిది గద ఆకారం ఉంటుంది, పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం. ఆర్కిగోనియా అనేటువంటిది మనకు కూజ ఆకారం ఉంటుంది, మనకు ఫీమేల్ రిప్రడక్టరీ ఆర్గాన్. జూస్పోరాంజియా మనకు తెలుసు, జూస్పోరాంజియా అనేటువంటిది మనకు గమనయుత సిద్ధ బీజాశయం అనేటువంటిది మనకు ఈ వాచీరియాలో కానీ, అదేవిధంగా అంటే జాతోఫైస్కి సంబంధించినటువంటి శైవలాల్లో కానీ, లేదా శిలీంధ్రాలకు సంబంధించినటువంటి అది ఆర్గానిజంలో జ్యూస్ పొరాంజి అని మనం గమనిస్తాం. ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టుడేస్ క్లాస్, దట్ ఈస్ ఆల్గే రిప్రడక్టివ్ వెజిటేటివ్లీ బై. జనరల్గా శైవలం అనేటువంటిది మనకు ఇది సాధారణంగా శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి దేని ద్వారా జరుగుతుందని అడిగాడు. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి, జూస్పోర్స్ ఫార్మేషన్ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తులు మనం గమనిస్తాం. కాంజుగేషన్ ఊగం అనేటువంటిది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తులు గమనిస్తాం. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే తంతువులు, ఫిలమెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు break down into form new thalluses. So that's we can call it, that type of reproduction we can call as fragmentation. It is a vegetative type of reproduction we are observed in the algae members. శైవలాలలో మనకు ఈ శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తికి సంబంధించి ఈ కింది ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో మనం గమనిస్తే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఫిలమెంట్స్ అనేటువంటివి ముక్కలుగా విరగడం ద్వారా, అది తంతువులు ముక్కలుగా వేయడం ద్వారా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బై ది నేచురల్ కాజ్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బై హ్యూమన్ కాజ్ ఆర్ ఎనిమల్ కాజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది ఆల్గే మెంబర్స్ దే కెన్ లివ్ inside the water, or these are all aquatic form or hydrophytes. In these hydrophytes, some of the small fishes or the other fauna which is going to cut down or the breakdown of the thallus by the mouth parts. అంటే కొరకడం ద్వారా చేపలు కానీ ఇతర చిన్న జంతువులు నీటిలో ఉండేవి, అవి ఈ శైవలాల యొక్క థాలస్ను కొరకడం ద్వారా, కత్తిరించడం ద్వారా, నోటి ద్వారా ముఖ భాగాల ద్వారా కత్తిరించడం ద్వారా కొత్త థాలస్ అనేటువంటివి, ముక్కలు అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ది ఎంటైర్ థాలస్ ఆఫ్ ది ఆల్గే మెంబర్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆల్గే. Okay, so I will stop here, my dear friends. Tomorrow we will going to discuss remaining topics. Most important, most useful and most important topics we'll going to discuss, and the questions related to what previously asked questions also covered in this topic. So my dear friends, it is very helpful to you for your future endeavor. Okay, I wish you all success, my dear friends. Okay, I will stop here.